Well, let's start. Good evening, everyone. Thank you for joining Orthodoxy Q&A page. We are welcoming each one of you to this meeting, Silent Nuharo, to remember the life of Father Thomas Geevarghese, also known as Subin Achen, the founder of Orthodoxy Cognate page, one of the founders of the Orthodoxy Cognate page. It was a great shock for many of us that Achen is no more, but it is very important. The life and legacy of Father Thomas Geevarghese should be remembered every time. Many of us doesn't know what was his life, what he was doing throughout his life, through his priesthood, throughout his priesthood, and before becoming a priest, what he was doing. So we are trying to explore who was that silent Nuharo. Why we choose this name? Because the word Nuharo comes from the written name of Father Subin Varghese, that he always used to use the name Abde Nuharo whenever he writes an article. So he was a person was not ready to showcase everyone that I'm writing, I'm going to do something big, I'm doing something for the church, but to be silent and to do everything for the church. As a monk and also as a lay person, he did the same thing. So Nuharo means light. So he was a silent light for the church, for the society, and above all, for Orthodoxy Cognate page, was a great inspiration. That means for a person from Kerala, from the southern part of India, who was a member of Indian Orthodox Church and a Malankara Nasrani, who came to know about different Orthodox churches, had a vision that Orthodox churches should stand together to show the united Christian witness in their life. So that created Orthodoxy Cognate page, that vision. So it is very important for us to remember Father Thomas Geevarghese. So with this evening, we are going to the life of Father and to understand what are aspects we can do in our life from his. So first of all, we would like to invite our secretary to give an official condolence message on the demise of Father Thomas Geevarghese, the founding member of Orthodoxy Cognate page. First of all, thank you all for joining with us for this particular tribute that we are giving to our former vice chairman, our founder, our spiritual father, and I don't know how many more titles I have to add with it. Reverend Father Thomas Geevarghese, who used to be called by all of us as Subin Achen. As the organization stands after its 16th year of its establishment, as it was established in the year 2025, we are really sad to see that we are missing its one of its first member, who used to lead this organization, who made the structure with other founding fathers, and who used to be with us till the last day for all our things. Even if it was late night, he was ready for helping us with for our references, to lead us and to guide us in any area of our confusions, and whatever it was, he was there with us. First of all, I like to thank all our viewers who came up with their condolence message. All those were near to our hearts. We have shared this with the same with the family and all those friends of Subin Achen, and we are really thankful for you all who joined with us in this deep sorrow that we all share together. Much more important than, I don't like to make it like name it as important, but still, it's really, we have to note few of the condolence that was shared through OCP, and that came up towards this particular miss that we all are feeling over here. First of all, I like to thank Bishop Sergi Tarot, the prelate of Christian Catholic Church of Canada, who knew Subin Achen for
around last, uh, I think, a decade through the project that he was guiding. And as Bishop Sergi Dorod was part of our MAR project, Mar Alvarius Julius research project, it was really a great time for both of them to work together. And today, Bishop Sergi was talking about the same with all of us. First of all, we like to thank Bishop Sergi uh, for his condolence message to his old colleague. I like to name it like that. Then I like to share our thanks to Tevohido Media Center, our media collaborators from Ethiopia, and they have shown a great gesture by informing the same with all the people over there in Ethiopia. As we collaborate, it's just not just for our content creation, it's just more than that because we our collaborators runs with us as family. We collaborate with them not just for content, but for more friendly corporations and for all those wide views that we like to share. We also like to thank all our delegations around the world who came who shared the condolence messages with us, and we all are really grateful for all those delegates who have shared their views, their experience with Reverend Father Thomas Geevarghese. When I myself go back and remember about Subin Achen, first of all, I will may think about that particular church um, that made me that created platform for me uh, to know more about Subin Achen. We used to we started calling we started seeing him as Subin Achachen, who used to guide us in the church through his catechism, Sunday school, and all those activities that he was there with us for. Later, he was the same person who I will say he used to be a scout for Orthodox Equinities. He used to find good resources around the world. Particularly, he used to focus a lot on those generations coming up in Malangara, who were was more interested in history and particularly in Oriental churches and others. He used to find them. He used to handpick them and make sure that they become part of Orthodox Equinities. In addition, uh, it's just because of his scout that now we have a position like secretary, and I'm sorry to word this. We have a position like this of secretary, and where I'm vested with all these duties. Uh, Even after that, I really I really remember all those troubles that he used to uh, get from all his readers, particularly when he used to write against units. When they used to say that it's all about being union into the original church, the Father Thomas Geevarghese was then who used to write with his penning, used to write against them, particularly against any type of propaganda that is shared by units. When we go with this witness of with pan-orthodox witness, of course, one of the challenges that we face in the present world is that of units. He used to be vocal against them. Particularly, he used to vocal against all those units movements that happened here in Malangara. I still remember, I mean, as I was part of the organization from that time, I still remember all those hardships that he faced uh, just because of the fact that he was behind writing that great work against the propaganda that was shared uh, by Zero Malangara Church over here in Malangara. And in addition, I also heard about the hardship that he has faced since his since his beginning of his service there at Dindigal. Um, he was also one of the main missionaries behind our uh, our establishment of MARP, Mar Alvarius Julius Research Project, which was
very much successful for Orthodox Equity, and which was successful and which was eye opening for the church over here in India and for all those Western Rite communities all around the world. That's why people like Sergi Toro was uh, just informing us and throwing up their emotions on this particular gap that Thomas Geevarghese has made over here. The work that he has done, many of the works that he has done has gone unrecognized, as it was not having any names or as it was not having a author's name at last, particularly like not writing himself as he was not interested to write his name, uh, and he used to use his penning. Many of our viewers may not even know that Abe Nuharo was Father Thomas Geevarghese. Um, and I like to conclude this just by these words. We have seen many fools for the Christ around the world. We have better examples from Georgia, from Russia, from Greece. We have many great fathers who are now named as fools for the Christ because of the work that they have done. They have done in a way that they were fools. They have done it for the church. They have contributed a lot for the church, and they didn't expect anything in their life by those contributions. Still, we all are bounded to follow this pathway that was opened by these great fools. And of course, our spiritual father, uh, Thomas Geevarghese, was also can also be named as one among them, as he has done the same throughout his life. Even I have seen it myself with my eyes, giving from one hand and not asking anyone to propagate it around the world. Now it has gone to a world where PR is the most important one. Even if you give 10 rupees, even if you give 50 rupees, and even if you give some chocolates, you will try to picturize it, like you will try in any way to post it out and to make sure that people see it and they greet for it. But Subin Achen was not a person like that. Real, in reality, as all those speakers who are over here, they all have much more greater experience. Sorry that I'm taking uh, uh, a lot of time from it. I just like to conclude these words once again by thanking and by praying for all those brothers, sis around the world. I don't like to make it as brothers. All our viewers around the world, those sister churches, sister organizations, and all those came and joined us during our this hardship movement. Why we have to Orthodox community has to uh, do this? That's another question that's coming up. Of course, we have to do this. If we are not doing this for our Father who guided us, if we are not doing this for our founder who has made this idea, who has made this up, if we are not doing this for our dear brother, our dear guide, and our dear teacher, if we are not doing this for a person like that, then for whom we have to do this? For whom Orthodox University has to do this? Of course, we don't try to own anyone. It's Thomas Geevarghese belongs to the church. Father Thomas Geevarghese belongs to the church. But on the other way, he was part and parcel of OCP, and he will be the same in coming years too. We are not going to leave him away from our list um, of his boroughs or delegates or that of our hierarchs. We like to follow the pathway that was opened by Father Thomas Geevarghese, and we hope that we will be able to justify whatever he has done in his life by following those pathways. We hope to contribute a lot to this society, to the church,
and to the people. Hope we can do a lot, and we can resonate his pathway as we have resonated our dear fathers, our dear spiritual fathers all these years. Uh, it's really hard uh, to end or to speak a lot about him, because all those memories, if I am going back to those memories, it will create more traumatic situations, because it was that close to us. Once again, thank you all for tuning into this tribute that Orthodox Economic Page is trying to give, and hope that this will be a great document for all those who likes to refer and who likes to study the life and the work of Reverend Father Thomas Geevarghese. Thank you. Thank you, Don. ഈ ഓർത്തഡോക്സി യൂണിറ്റ് പേജിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഒന്നായിരുന്നു മാർപ്പ്. ഇത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത കാലം മുതൽ, അതായത് ലോകത്തിൽ ഉള്ള വെസ്റ്റേൺ റൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ പറ്റി ഗഹനമായൊരു പഠനം നടത്താൻ മുൻകൈ എടുത്ത 3 പേര്. ഒന്ന് അജേഷ് സാറ്, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജോർജ് ഏട്ടൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഒരു ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും മുഖ്യ പങ്ക് വഹിച്ച ഒരാളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് ഗീവർഗീസ് അച്ഛൻ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുബിൻ അച്ഛൻ. ആ മാർപ്പിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ പലതും കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിലും സുബിനച്ചൻ വഹിച്ച പങ്ക് പലരും മറന്നുപോകുന്നുണ്ട്. ആ മറവികളെ ഒന്ന് പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് വീണ്ടും അവരെ ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹം നിസ്വാർത്ഥമായി ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ആ അനുസ്മരണത്തിനായി സ്നേഹപൂർവ്വം മാർപ്പിന്റെ ചീഫ് റിസർച്ചർ ആയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അജേഷ് സാറിനെ സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, കേൾക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേൾക്കാം. ശരിക്കും വളരെ ഹൃദയഭാരത്തോടു കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ അപ്രതീക്ഷിതമായ വേർപാട് വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വിടവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 2009 അവസാനം ആണ് ഞാനും അച്ഛനും തമ്മിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അതിന് ശേഷം 2010 ഡിണ്ടിഗലിൽ ഒരു ലോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത്. 2010 ആദ്യം, അല്ല 2009 അവസാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാനും അച്ഛനുമായിട്ടും ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോർജുമായിട്ടുമുള്ള ബന്ധം നിലനിൽക്കുന്നത്. 2009 ഇവര് OCPയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ബ്രഹ്മവാർ സന്ദർശിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ബ്രഹ്മവാർ മിഷനെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത്. 2010 ഡിസംബർ 14 ലോസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് പരിമല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഡിണ്ടിഗലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുമ്പോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ഒരു അപ്പോസ്തോലിക് സപ്പോർട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടാണ് മലങ്കര സഭയുമായിട്ട് ഓർത്തഡോക്സി കോഗ്നേറ്റ് പേജ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത്. സഭയിലെ പല മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരുമായിട്ട് ഈ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഇരുന്ന സമയത്ത് തിരുവനന്തപുരം ഭദ്രാസനത്തിന് വേണ്ടി സെമിനാരിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന സുബിനച്ചൻ മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിന് വേണ്ടി സെമിനാരിയിൽ പോകാനായിട്ട് മദ്രാസിലേക്ക് എത്തുകയും ആ സമയത്ത് ഈ ഡിണ്ടിഗൽ നിൽക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലായതുകൊണ്ട് മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിനോട് ഈ വിഷയം സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് 2011 നടന്ന സംഭവമാണ്. പക്ഷേ 2011 തൊട്ട് 2013 വരെ സഭയിലെ പല മെത്രാപ്പോലിത്തന്മാരുമായി പലവട്ടം ഈ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടക്കുകയും കാര്യമായ ഒരു നീക്കവും ഉണ്ടാകാതിരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനിടയ്ക്ക്
മറ്റ് സഭകളുടെ അല്ലെ മറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ താല്പര്യങ്ങൾ അവരറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ സമയത്താണ് വീണ്ടും ഈ വിഷയം മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വിഷയം വീണ്ടും സുബിനച്ചൻ മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തെ അറിയിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മദ്രാസിൽ നിന്ന് അന്നത്തെ അവരുടെ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി അച്ഛനും സുബിൻ ബ്രദറും കൂടി ഡിണ്ടിഗലിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനുശേഷം ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു പലരും വന്നു. അങ്ങനെയാണ് പലരും ആ പ്രോജക്റ്റ് അവരുടെ ഇതാണ് എന്ന് ധരിച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടെത്തിയതാണ് എന്ന് ധരിച്ച് മുൻപോട്ട് പോയത്. ഈ സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ പിന്തുണ നൽകിയ ഒരാളായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട സുബിനച്ചൻ. എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി ഓർക്കാൻ കഴിയുന്നൊരു കാര്യം, ഈ അബ്ദേദ് നുഹ്റോ എന്ന പേര് അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെ ഏതാണ്ട് ഡിണ്ടിഗലിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ്. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സന്ധ്യയിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുറേയധികം പേരുകളെ പറ്റിയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഈ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യം അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഡിണ്ടിഗലിൽ താമസിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ അച്ഛൻ ആ പേര് സ്വീകരിച്ചത് എത്ര അർത്ഥവത്തായി ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കാറുണ്ട്. കാരണം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പ്രകാശത്തിന്റെ പുത്രനായി നിൽക്കുക, തികച്ചും നിശബ്ദനായി, ഒരു കാര്യത്തിലും വലിയ ശബ്ദമോ കോലാഹലങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഒരാളാണ്. എന്നാൽ വളരെ അവധാനതയോടെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോയി. നല്ല ഒരു സന്യാസിയായിരുന്നു. നല്ലൊരു സന്യാസി എന്ന് ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയും. കാരണം ഞാൻ ആ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ്. മറ്റൊന്ന്, ഒരു സന്യാസിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതനാണെന്ന് ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആരോടും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കല്ലാതെ തടിക്കുരിശ് വെളിയിലിടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു ആ ജീവിതം. ഡിണ്ടിഗൽ മിഷൻ ഡിണ്ടിഗൽ മിഷൻ 2013 മിഷൻ എന്ന പേരിൽ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ ഡിണ്ടിഗൽ മിഷന്റെ ചുമതല ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ബ്രദറായിരിക്കുന്ന സുബിനെയാണ്. അദ്ദേഹം അവിടെ വരികയും ആ മിഷനിൽ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏതാണ്ട് 3 പള്ളികളും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും വളരെ ഭംഗിയായി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവരുടെ അടുത്ത് ഞാനൊരു വൈദിക സ്ഥാനിയാണെന്നോ അല്ലെ അത്തരത്തിലൊന്നും അവരെ അറിയിച്ചിരുന്നില്ല. വൈകുന്നേരം കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ള വളരെ തുച്ഛമായ തുകയ്ക്ക് ചെമ്പട്ടിയിൽ ഉള്ള ദോശക്കടയിൽ പോയി ദോശ കഴിക്കുന്ന രംഗമൊക്കെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അത്തരത്തിൽ വളരെ ലളിതമായ ജീവിതം നയിക്കുകയും വളരെ ആഴത്തിൽ വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. കാരണം ഞാനതിനെ വളരെ കൃത്യമായി ഓർക്കുന്ന 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഈ ഡിണ്ടിഗൽ മിഷനിൽ കുർബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും തംബ്ലിയൻസിന് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ആരാധനാ രീതിയെ അത്ര പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അതിന് വളരെ കൃത്യമായി സാധാരണ തമിഴിൽ എങ്ങനെയാണ് വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ വാക്കുകളെ കൃത്യമായി പഠിച്ച് അത് വേണം ഉപയോഗിക്കാനെന്ന് പല വൈദികർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹം വൈദികനായപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് വളരെ പ്രൊഡക്റ്റീവായ ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, എൽവാറിസ് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ ഡിണ്ടിഗൽ ചെമ്പട്ടി സെന്റ് ജെയിംസ് പള്ളിയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചയും വൈകുന്നേരം അവിടെ ഒരു കമ്മ്യൂണിയൻ പ്രെയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പ്രെയറിനെ അദ്ദേഹം വളരെ ഭംഗിയായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അത് നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത്തരത്തിലുള്ള നല്ല കാര്യങ്ങളെ അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്നു. മറ്റൊന്ന്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു. നമ്മൾ പലപ്പോഴും ചാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങി നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇന്ന് ചാരിറ്റി. അതിന് വലിയ പ്രചാരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ അവനവന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുള്ളത് മിച്ചം പിടിക്കുകയും അത് അർഹതപ്പെട്ടവന്, അനർഹർക്ക് ആർക്കും കൊടുക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് വലിയ ചാരിറ്റി മേളകളൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. വളരെ അർഹതപ്പെട്ടവർക്ക് കൃത്യമായി ചാരിറ്റി എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. അതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രത്യേകതയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൽ കണ്ടത്, പ്രത്യേകിച്ച് OCPയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
ഓർത്തഡോക്സിയെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായ ധാരണകളുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഈ എക്യുമെനിസവും അതിനപ്പുറത്ത് ഉള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അപ്പുറത്ത് ഓർത്തഡോക്സി എന്തായിരിക്കണം, അതിൻ്റെ നിലനിൽപ്പ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് മുമ്പോട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എക്യുമെനിക്കൽ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ പോകുമ്പോൾ പോലും ഓർത്തഡോക്സിയെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് വലിയ ബഹളങ്ങളൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു. രണ്ടാമത്, നമ്മുടെ കൂടെയൊക്കെ ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പോരായ്മകൾ പരിഹരിച്ച് ചേർത്ത് നിർത്താൻ മാത്രമാണ് ശ്രമിച്ചത്. അല്ലാതെ അവരുടെ കൾച്ചറോ അവരുടെ ട്രഡീഷൻസോ ഒന്നും മാറ്റാൻ നിർബന്ധിച്ചിട്ടില്ല. മറ്റെനിക്കൊരു അനുഭവം ഉള്ളത്, ഞങ്ങൾ 2014 ഒരു യാത്ര നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് തമിഴ്നാട് മുഴുവൻ, തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഡിണ്ടിഗൽ തൊട്ട് കന്യാകുമാരി ഭാഗങ്ങളെല്ലാം കവർ ചെയ്ത് തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുന്ന ഒരു വലിയ യാത്ര. 3 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന സുന്ദരമായ ഒരു യാത്രയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ യാത്ര ഒരുപാട് അറിവുകൾ നമുക്ക് പകർന്നു തരും. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും ലിമിറ്റഡായി മിഷൻ മേഖലയിൽ ജീവിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്നുള്ളത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ഒരിടത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവരുമായി എങ്ങനെ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു, അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അവിടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങളെ ശേഖരിക്കേണ്ടത്, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സുന്ദരമായി പഠിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ്. ഞാൻ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സുബിനച്ചനെ വളരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. കാരണം നമ്മൾ ഓരോ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോഴും ആ യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശം കൃത്യമായി സാധൂകരിക്കുകയും എന്നാൽ നമ്മളവിടെ പോയി എന്ന് ആ ചുറ്റുപാടിനോ അവിടെയുള്ള വീണ് കിടക്കുന്ന ഒരു ഇലയ്ക്ക് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ തിരിച്ചു പോരുകയും ചെയ്യും. അത്തരത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായി കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ചു. നാം എങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തെയും കൃത്യമായി അവതരിപ്പിക്കണം, ഇതും സുബിനച്ചന് വളരെ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലൊക്കെ സുബിനച്ചൻ വളരെ നല്ല മാതൃകകൾ ആണ് വെച്ചേച്ചു പോയത്. ഒരുപക്ഷെ സഭയെ സംബന്ധിച്ച് സഭ പോലും അദ്ദേഹത്തെ യഥാർത്ഥമായി കണ്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്യസ്തനെ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നല്ല വൈദികനെ കണ്ടെത്താൻ സഭയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു, അദ്ദേഹം സ്വയമേ ആർജിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അത് സഭ എങ്ങനെ വിനിയോഗിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ വലിയ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം. കാരണം അദ്ദേഹം ഡിണ്ടിഗൽ മിഷനിൽ നിന്ന് മാറി ഡിണ്ടിഗൽ മിഷനിൽ പുതിയൊരാൾ വരുമ്പോൾ വലിയൊരു കോലാഹലം ഉണ്ടായി. കോലാഹലം ഉണ്ടായപ്പോൾ അതൊരു ഡെവലപ്മെന്റ് ആണെന്നാണ് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത്. പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മളൊരു ചെടിയെ നട്ട് അതിനെ കൃത്യമായി അത് വളരുന്നുണ്ടോ എന്ന് മോണിറ്റർ ചെയ്യുകയും ആ വളർച്ചയെ സസൂക്ഷ്മം നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഡിണ്ടിഗൽ മിഷനെ വളരെ ശക്തമായി മുമ്പോട്ട് നയിക്കാൻ വേണ്ട പിന്തുണ അദ്ദേഹം തന്നിരുന്നു. ഡിണ്ടിഗൽ മിഷൻ തെക്കൻ തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഭാഗങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയും അത് പുസ്തകങ്ങളായി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതോടൊപ്പം സിലോണിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മാർഗരേഖ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതും സുബിനച്ചൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ ശ്രമമായിരുന്നു. കാരണം ഞാനും ബിബിനും സുബിനച്ചനും ഒരുമിച്ച് ചെമ്പട്ടിയിൽ താമസിച്ചിട്ടാണ് കൊളംബോയിലേക്ക് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കൊളംബോയിലേക്കുള്ള യാത്രകൾ വളരെ കൃത്യമായി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തതിന് ശേഷവും നമ്മൾ 2 പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വെസ്റ്റേൺ റൈറ്റ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന 2 പുസ്തകങ്ങൾ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഞാൻ ഓർക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ദിവസം കേരളത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമായിരുന്നു. ഒന്നാമത്തെ ദിവസം പുസ്തകം വിറ്റ് കിട്ടിയ പൈസ ഏതാണ്ട് 7,000-നും 8,000-നും അടുത്ത തുകയായിരുന്നു. ആ തുക ആ ദിവസം തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കാണ് സംഭാവന ചെയ്തത്. കാരണം അത്തരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട്. അത് OCP എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തോടും ചാരിറ്റിയോടും വളരെ കൃത്യമായി ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾ എന്താണെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് പോകും. കാരണം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ അദ്ദേഹം കൈവച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ
കഴിഞ്ഞ 2013 മുതലുള്ള എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് പോലും അദ്ദേഹം പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. നേരെ മറിച്ച് പുറകിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഫോട്ടോകളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ്, ഈവൻ എക്കാറായാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില പാട്ടുകളെ പറ്റിയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും നമ്മുടെയൊക്കെ ഫയലുകളിൽ കാണാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഈ സഭാ നൗകയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഭയുടെ കെട്ടുപണിക്ക് വളരെ കൃത്യമായി അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ മറക്കാത്തൊരു സംഭവം കൂടി എനിക്കിവിടെ ചേർത്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അദ്ദേഹത്തിനെ വിളിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയൊരു കാര്യം, അദ്ദേഹം കല്യാണത്തിന് വന്നു, പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നു, പള്ളിയിൽ പങ്കെടുത്തു. പക്ഷേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് മറ്റൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്ത് വളരെ വേഗം അപ്രത്യക്ഷനായ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. സാധാരണ ഈ വൈദിക ശ്രേണിയിലുള്ള ആരെങ്കിലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ സാന്നിധ്യം അവരോട് അറിയിച്ചിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. അത്തരത്തിൽ തൻ്റെ ദൗത്യം കൃത്യമായി പൂർത്തിയാക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് മാറുകയും അടുത്ത സ്ഥലത്ത് തൻ്റെ ദൗത്യം എവിടെയാണോ അവിടേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു വലിയ പാഠമായിരുന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൗതുകകരമായി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നൊരു കാര്യം അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധമായിരുന്നു. കാരണം വൈദികനായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോണ്ടിച്ചേരി പള്ളിയിൽ ചൊല്ലുന്ന സമയത്താണ് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം ഒരു പട്ടം കൊടയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കാപ്പ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഒരു നീലക്കാപ്പ. അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമതൊരു കാപ്പ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ ഞാനും കൂടി ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ പോകും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കവസാക്കിയുടെ ബൈക്കുണ്ട്, സ്കൂട്ടർ. അപ്പം ഇതിൽ വന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, അമ്മ വീട്ടിലുണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ അമ്മയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇതൊരു വലിയ ഒരു അമ്മ മകൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിനപ്പുറത്ത് അതിനൊരു ക്രൈസ്തവ സാക്ഷ്യമുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അമ്മ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, അമ്മ മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടരുത് എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ ചരമപ്രസംഗം പറഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പുവച്ചനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അപ്പുവച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഈ ക്രിസ്തുവും അമ്മയും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം പോലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അമ്മയെ വളരെ കൃത്യമായി പരിചരിക്കുകയും അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ട കൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മഹത് സാന്നിധ്യം, അതൊരു വലിയ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. പിന്നീട് ജീവിതത്തിലുടനീളം വളരെ പ്രത്യാശയോടെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, എങ്കിൽ പോലും അതിനും അപ്പുറത്ത് വലിയൊരു പ്രത്യാശയോടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കണ്ട ഒരു സെയിൻറ്റ്ലി ഫിഗറായിരുന്നു സുബിൻ അച്ചൻ എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ തരമില്ല. കാരണം ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ ബോധപൂർവമാണ്. കാരണം ഈ ആധുനിക കാലത്ത് സെയിൻറ്റ് I think so, some kind of technical issues happened there. Yeah, okay. Okay, we will continue with Ajay sir talk later. I would like to invite Ajay sir, are you back? Oh, okay, Abile. No, you can continue. ഇല്ല മതി എനിക്ക് എത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാൻ. ജസ്റ്റ് കൺക്ലൂഡിംഗ് വേർഡ്സ്. അജയ് സാറ് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യണം. ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു വന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു എന്താ അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ളത് പറഞ്ഞ് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക, അതാണ്. അല്ല, അത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. കാരണം ഈ അവിടെ അപ്പുവച്ചനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടെ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട്, അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധം ക്രിസ്തുവും മാതാവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം പോലെയാണ്.
അമ്മയെ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുടെ അടുത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കുകയോ അല്ലെ അമ്മയ്ക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെ ഒരു സെയിൻലി ഫിഗർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ സുബിനച്ചനെ കാണുന്നത് വ്യക്തിപരമായി. കാരണം ഞാൻ ആ സെയിൻലി എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കാർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒന്നും തോന്നണ്ട. കാരണം ഈ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു ആധുനിക ചിന്തയില് ഈ പുരോഹിത ശ്രേണിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെത്രാപ്പോലീത്തമാര് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളവർ മാത്രമാണ് സെയിൻറ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കാണുന്നത്. കാരണം വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നിർമ്മലത പുലർത്തുകയും സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും എന്താണ് ചേർത്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ വിശുദ്ധനായി തന്നെ കാണണം. കാരണം ആ വിശുദ്ധിയോടുകൂടി തൻ്റെ കർത്തവ്യങ്ങളെല്ലാം ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി തന്നെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നു. കാരണം അത് തന്നെ വളരെ കൃത്യമായി എന്നെ അത് അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവിച്ചവർക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നവർക്ക്, അദ്ദേഹത്തെ അറിഞ്ഞവർക്ക് അങ്ങനെ അറിയാം. പക്ഷെ അത് വലിയ ബഹളങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു. വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ അടുത്തറിഞ്ഞവർക്കിടയിൽ അവിടെയൊക്കെ വളരെ ചെറിയൊരു ലൈഫ് സ്പാനേ ഉള്ളായിരുന്നു, വളരെ ചെറിയൊരു കാലഘട്ടം. ആ ചെറിയ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ കൃത്യമാണ്. കാരണം ഈ ചാരിറ്റി അതൊരു വലിയ വലിയ ഭാഗ്യമാണെന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം കൃത്യമായി അത് എത്തിക്കേണ്ടവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കുക, ആ എത്തിയ കൈയും കൊടുത്ത കൈയും അല്ലാതെ മൂന്നാമതൊരു കൈയും അത് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം ഞാനത് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഈവൻ ആയിരുന്നപ്പോൾ പോലും. ഇത്തരത്തിൽ ശരിക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിച്ച വ്യക്തിത്വം എന്ന അടിവര ഇട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുക. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ പറയും, ജീവിച്ചിരുന്ന സുബിനച്ചനേക്കാൾ നമ്മളോടൊപ്പം കരുത്തനായി നിൽക്കുന്നത്, നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന, നമ്മളെ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സുബിനച്ചനായിരിക്കും. അത്തരം ഒരു സ്വർഗീയമായ അനുഭവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ പ്രസ്ഥാനം അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരുപാട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രസ്ഥാനം വളരാൻ അദ്ദേഹം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർക്കും എല്ലാം പ്രാർത്ഥനയും കൈത്താങ്ങും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. ആ കുടുംബത്തിന് എല്ലാവിധ തമ്പുരാൻ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകളെ ചുരുക്കും. വരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. അത് സുബിനച്ചനെ പറ്റി അങ്ങനെ ഒരു പരാമർശം നടത്തിയത് നിരണഭദ്രാസനത്തിലെ സീനിയർ വൈദികനായ ഉമ്മൻ കെ എബ്രഹാം അച്ഛനാണ്. സുബിനച്ചനെ വളരെ അടുത്ത് അറിയുകയും സ്ഥിരമായി വന്ന് ഇടയ്ക്ക് കാണുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരാളും കൂടിയായിരുന്നു ഉമ്മൻ കെ എബ്രഹാം അച്ഛൻ. അച്ഛനാണത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. അതൊരു ദേറായായിരുന്നു. ഇറ്റ് വാസ് എ മൊണാസ്ട്രി. യു മെൻഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വേർ ജീസസ് ആൻഡ് മദർ സ്റ്റേഡ്. അമ്മയും മകനും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവും മാതാവും ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചൊരു മൊണാസ്ട്രി ആയിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ വീട് എന്ന് കൃത്യമായി അച്ഛൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സുബിനച്ചൻ്റെ കൂടെ ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളാണ് പ്രകാശ് വർഗീസ്. പ്രകാശ് വർഗീസ് OCPയുടെ അവരൊക്കെ പിന്നീടാണ്, സുബിനച്ചനിൽ കൂടിയാണ് ഇവരെല്ലാം OCP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇറ്റ് വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിഡ്ജ് for bringing people to Orthodoxy Unite page. I would like to invite Prakash Varghese to give an remembrance talks about Father Thomas Geevarghese. Hi, good evening to everyone. My voice is audible? Yes. Yeah. Actually, right now, we were going through a memory phase. Like I was thinking, like what to start and how to start. But I think Ajesh was giving a very good brief about how the journey started and
how it's going. Actually, if I remember, I've joined OCP in around 2012. I think George was the one, George Alexander, our previous secretary. So which I normally call him secretary. He had introduced me to OCP. Since then, I was trying to recollect when did I first talk to Achen, Subin Achen, because that time he was deacon. So maybe in 2013 or by the end of 2012, I think I was in touch with Achen. That time he was deacon actually. So we used to have a lot of conversations, and it was like a go-to person where we had a very common vibe, and the biggest shock was happened when he passed away, because I just remember what happened. Abel had put a status, and for a fraction of a second I was thinking that it should be wrong, like something like I don't know what he has posted, and I reconfirmed with Abel, and I really don't know. It was a shocker of I didn't expect he would pass away so early, because there's lot of job should have been done. Like he should there's lot of work in progress of lot of activities which he's quite capable of. And this year I was in India. I had normally when I go to India, I normally have a long conversation with Achen. So this time when I was talking, I had a conversation with him. In 5-10-15 minutes, he was coughing a lot, and I was asking, Acha, what is happening? He said, nothing happening. Then I came to know that he was going on a dialysis. But his pain and his whatever issue, he will not reflect to the people. But even though he's going through a suffering, but he will not tell that he's going through a suffering, or he will never say that I am weak or I am not. He's always a strong guy, very strong guy. He might be looking a thin guy, but he's a really strong at heart. And I was asking, Acha, is it okay to talk? He said, no, start talking, we'll talk. And then I had made a promise with him that, Acha, I will, to this time I'll come and meet you. He said, no, you're coming for a short vacation, so don't waste your time on me. You just meet the guys, and then you can don't bother about me, because I'm fine over here. But the greatest thing that is bothering me right now is that I came on a very short trip, and I said I couldn't meet him actually, and that is really haunting me a lot. I don't know, should I say this right now? But when I was returning, I called him. I said, Acha, like this is what happened. He said, I know, it's okay. So I told him that, okay, next year or whenever I come, I'll meet him. And this really is a shocker to me. A few things which I remember about Achen is that he always had a concern about everybody, especially to the team orthodoxy. He always had a concern, means like he always inquired, like how are they, like Vipin or George or Don, and everybody he used to be in concern with. Concern in the sense it's a good thing, like how is everything going. He always inquired about us. He always is a strong person with a great vision actually. The sudden loss is really what you call, even for the church, even for OCP, the hard work that he has done, what I feel that it should be carried on. He's a strong pillar actually. When Ajesh was going, actually he summed up in a very good way actually, to be very honest, because I don't want to add on to extra whatever he has mentioned, because truly he's a saint. He's a saint. And suppose he had the vestments of a bishop, surely he would have been a saint. Means like the saint in the sense that for the general public, like for the church to make someone saint, he should be a bishop. But Achen was a living saint actually. He even during the time of a deacon, when he became a priest, everything of his action, his voice, his words, everything reflected of a saint. Because just now when I was going through, I personally know a monk in Serbia. So he used to tell us how difficult it is to be a monk. It's not that easy to be a monk. So, and one more thing, like I was going through the live event during his funeral, that he had done his engineering,
He has done his MBA. He was doing quite a good job. To sacrifice everything and to be a monk, it's not that easy decision. Like, how old is he? 47. So we know many people under his age group and how people are means how people want to grow in life and to be successful, to make money, to be rich. They are so busy in the fancy world. And I was reflecting myself, like we all are in a rat race, but he took the cross. And that's not easy. He took a cross. As Christ says that whoever takes my cross. That's exactly what Achen had done actually. He left everything. He left the glamorous world, the glamorous IT world. He could have been he could have been into any level actually. To be very honest, I really don't want like we will always remember him. We will always remember him, and we need to carry on the torch which he has given, or the baton has to be carried forward. His name will not be erased, that's sure. We should make, and we will make that he is being remembered. He will be remembered always. He will be remembered. I'm quite sure that whoever he has touched will never forget it. And that's 100% sure that whoever has associated with Achen will never forget it, as long as they live. Because we are very fortunate and we are very privileged that we were associated with Achen, because we have seen him, how he led his life, the true sacrifice that he had led. I think many of our priests and bishops should learn from this. Should I say this or should I say this? I don't know. But to be very honest, when I saw the live event, there were many who were praising Achen. Many who were praising Achen, and they were saying that this was this he had done, he had this. But actually, if they had given a 1% of lift or a support to him, there would have been a huge difference to the church and to the to the work which he had done. The work we know what all work he has done, very silently, no PR, nothing. He was so silently doing his job, very peacefully, means like very silently. That is the apt word to be used. And Ajesh also mentioned that if he has gone to some place, he goes there, come back. So this is how a great leader, a true leader does actually. He had a leadership qualities. He had vision. We have to carry forward. I'm just summing up actually. This is what I remember about Achen actually. Thank you, Rash. We always remember Father Thomas Geevarghese as a person who helped Orthodoxy to a great pitch. But above that, what Prakash just mentioned was a true monk. He was ready to take the cross. He was ready to take the difficulties in his life and move on with that, and never make complaints. I have seen many monks in my church who makes complaints about their hierarchs, about their flow, about their people, about the lay people, about the arrangements the lay people had arranged for them. There were many complaints, but I had never seen Father Thomas Geevarghese making a complaint about the facilities that the church has given him. He never asked anyone, give me this facility, I will work for you. But he worked for the church, for the people, and for the whole Orthodox Christians all over the world. Now it's time to hear from George Alexander, who was with Achen when this organization, Orthodoxy Cognate Page, was started. In the idea of Orthodoxy Cognate Page was started in 2025 as Orthodoxy Beyond Limits. So I would like to invite George Alexander to say a few words, or to bring back the memories that Father Thomas Geevarghese has given us through this organization. I hope that George Alexander will give a much more better view about what OBL was all about, what OCP was all about. And of course, I really believe in this way that at least now we have to make sure that what was his role. And
even if we are reluctant to say some things that he has done for the church, for the good of this society, I think this is a moment in which that we have to share it out. So please, I'm requesting. So I really think that there is just one person who is left in those founders, who is here with us to share those memories. So please, Georgetta, will you please share those memories with the Subin Achen, so that we will try to go chronologically from 2005, or wherever it started, from your college days or wherever from it, and we will try to go it in a chronological way, so that we will reach up to 2025, so that it will read memory for us to go back through the foundation of the society and all those works that were done with his supervision, with his guidance, and with his support. Hello, is it clear? Can you hear me? Yes, Hello? Yes, it is. Yeah. Anyway, thank you so much for the opportunity, and good evening, everyone. Actually, I was not planning to speak much about Father Subin, because for me, I knew him like for 18 years. I think it was in 2006-7. I spoke to him first. It was during the Orkut days. There was no Facebook or stuff like that. So we were like very active in Orkut, and I still remember that I first spoke to one of his friends, Dr. Priya, and she was the one who actually guided me to Subin Achen, Father Subin. So I still remember that phone call that I made. During the time that smartphones were not that quite popular, so I just dialed him directly. She gave me the number, and during the time, Father Subin was actually he was working as an engineer in Cochin, actually, in some software company. So the moment I started to speak with him, he just behaved and he reciprocated as if he knew me for a long time. There was no formality, nothing. So from that day onwards, we started our, journey together, actually. And it was in 2007 itself that we decided that we should actually start a forum or something like that. So because we've actually made a decision among ourselves that we won't go with the local works alone. We will actually do something for the global Orthodox Christianity. And the most pressing and the most important thing with Orthodox Christianity is disunity. So what can we do just to unite the people? We knew that it was a Herculean task, but we were quite hopeful. Unity in the sense, at least, build a common platform for churches to come together. Anyway, that's a very complicated and complex area, but still we were hopeful that we will be able to do something. So we started Orthodoxy Beyond Limits. That was the first forum. It was not a registered organization. It was just a forum. And based on the forum, actually, we started our, activities, ground level activities. So it was actually Father Subin who guided us, during the initial stages. And there was one more person involved, but he was basically more of a technical support, gave us a technical support. He was not involved with other activities. So we, three of us together, slowly we started scouting people. And so Father Subin did a great job, actually, finding people for the forum or the organization. So within 3 years, actually, Father Subin was he was the sole responsible person who pushed me to register the organization. So when we was about to register the organization, we were not that happy about the name, Orthodoxy Beyond Limits. So somehow, with the help of some people, experts and all, who guided us, we formulated the name Orthodoxy Cognate Page. And it's a very unique name as well. And now, people were like hearing the term cognate for the first time in our society. Anyway, so because Father Subin used to push me every now and then, George, let's get this registered, because even without legal registration, there is no meaning in going, forward. So even though we started the organization in 2007, we had registered it in 2010. But before that, in 2009, actually, he was again the sole reason for us to visit Brahmawar.
We call it a historic victory because that was the first time that a pan-Orthodox entity or any Orthodox NGO or any sort of such organization visits the Brahmawar, the Brahmawar mission area of Padre Nuharo and Alvarez Julius. And the main reason for that was Father Subin. We traveled together. That was our first journey, long journey. And it was a terrific experience, actually. And we published actually an article, Holy Brahmawar. And the interesting thing is that that was even before changing the name from OBL to OCP. That was the kind of work that we were doing. So that was just the beginning as well, because we started the journey. I traveled with Father Subin a lot to several places to meet delegations, to visit organizations, to various churches. We were having a lot of discussions, and in between we encountered people like from various jurisdictions. We used to have delegations visiting from foreign churches. So we worked as a team. It was not easy, but we worked as a team. So, and the rest of the history of Orthodoxy Cognate page, what it has done in the realm of Pan-Orthodox unity. And always during the time, every now and then, Subin Achen was the person who we used to have a lot of discussions, because he used to give a lot of ideas, and he was very practical in his life. That was the most important thing that I understand. He was, as someone mentioned here, he never complained, because he know, okay, these are the things, this is how it's going to happen. He was very practical, and he was actually an expert in liturgical sacraments. I know that even though we have people with 3 or 4 degrees in theology and all, these people still used to consult Father Subin. And Father Subin, actually, he's not a seminary educated person. He has a background in engineering. He took an MBA, MA in Christianity, and every other thing that he learned about the church was from his experience, his interaction, and also from his deep research and learning. And he was very studious, very professional on all his approach. And I would say that he was a man born in charity, who lived in charity, and who died in charity. Just like Alvarez Julius, a person who was born, who lived and died in charity, it was the same life. I find a lot of resemblance between Alvarez Julius and Father Subin, because I know that Father Subin, he actually personally, he took the effort to visit people who are in need. Then he used to find people who were willing to donate. And even through OCP and through other platforms, I think he was involved with a charity work of minimum 50 to 70,000 rupees a year. And just to imagine that, even without a huge salary or without any financial support, he was involved, and he was traveling with very little what he had. And while I was talking to Ajay's last day, he was telling that while Subin Achen was in Dindigul, the Judge of Dindigul mission, he lived in scarcity. He never had the money. He was getting, food from some good souls who lived near the mission, and he always practiced a life of charity. So there's a lot of things that we have to imbibe from Father Subin's life, and I'm sure that a small session of 2 hours is not enough to understand Father Subin. And as Dr. Rajesh spoke, Father Subin was not actually, and as Prakash spoke, Father Subin was actually not given the right support. If someone had given the right support from the church hierarchy, or from the church, these things would have been different. And he was like, I've traveled with him in bus, in train. We have walked a lot, and he had this in his always he was thirsty for knowledge, to learn new things, and he was very accommodating. Even though he was a monk, he was very accommodating, and he used to crack a lot of jokes, and it was so fun. It is beyond words. I cannot explain everything here. So as I said, he just remained the same person. He did not change at all in his attitude, in his character. The same person that I met in 2007, he was the same person until he passed away. There was no change.
To have a consistent character, especially with the challenges that he has encountered, was not at all, it's not at all a small thing. And also he had a great concern for the sister churches, sister Orthodoxies, and he was very adamant when it comes to Orthodox Christianity, to defend the faith. And he had this concern for unity. Unity in the sense he had a genuine concern for unity. And also he was deeply involved with the MARC research. As Dr. Ajesh mentioned, he was actually guiding us through a lot of things because he was very good in sacraments, history, liturgy. He knew a lot of things that we were not taught or we never knew. So he guided us in all possible manner. So actually his demise is like, I still do not want to believe that he's no more, but I'm sure that his presence will be there with us always. And the time when I wanted to leave OCP, when I wanted to resign from OCP, I just had a word with Father Subin, and he wholeheartedly welcomed it and said, "Okay, this is your decision. You move ahead." He never persuaded me because he understood the difficulties that we had encountered, both of us have encountered, along with others, to build that platform and to build an organization. I'm not demanding that this is like a high level organization with a lot of money or something like that, but still it has played a crucial role in many things. So that crucial role was played just because of Father Subin's guidance, along with the hard work of all our people. And now we have the second layer, the second generation of OCP leadership managing the organization. So I think what they can do is that to keep up the memories of Father Subin alive, do something on behalf so that we can cherish his memory and his legacy. And it is not about just documentation or producing or publishing a book. It is much beyond that, because people should actually, the next generation, the present generation, the future generation, they should actually learn something from his life, something worthy. So because we are living in a world of AI, artificial intelligence, so it is, and a post-pandemic world. So it's a world of a lot of selfish attitude. People doesn't care. There is no more much love, no genuine concern. But Father Subin was just the opposite of all these things. So the future generation, the present generation, they have to learn a lot from his life. And I hope Orthodoxy Cognate page and the current leadership will take up such initiatives to keep Father Subin's memory alive. That's all that I could say about Father Subin as of now. And thank you so much for the opportunity, and the best wishes to the entire OCP team. Thank you so much. Thank you, Reda. That is what we should remember every time. Father Thomas Geevarghese played a crucial role in helping the people to understand what is orthodoxy. In Orthodox Church, we always used to say, saints won't tell everyone that I am a saint, or they won't preach the gospel, but they will show the gospel in their life. Father Thomas Geevarghese was a person who showed the true gospel in his life. So thank you so much for sharing the memories while bringing up this organization. And we know that as a second generation of people who are managing this Orthodoxy Cognate page, we are really in a situation that to think more effectively how to bring this organization to another phase, where Subin Achen and for George Alexander had started this organization with a great vision, and we truly know that we are not able to move much forward, but we are trying for that, and we believe that the prayers of Father Thomas Geevarghese will be with us throughout our journey. I would like to invite Lindo P. Jacob, the chairman of the OCP Foundation, to share his memories about Father Thomas Geevarghese. Thank you, Abel. Yeah. I'm audible. Okay. Yes, you are audible. So, because has told everything about Achen. I don't have much experience as them with Achens. Very little of time spent with him in person. That we are having a
a conversation. First, speaking with Achen is basically Facebook comment. One day in Facebook, well, in that was in 2000, I was I put a comment on the Synod of Fellowship happened in AD 410. It was Achen, and he himself. He told into there's a mistake in your comment. These are your mistakes. You need to correct and post it right now. And I was like, okay, I'll do that. I Achen first because I don't know he was a priest. After all, after 1 hour call, while ending the call, I asked, may I know who is it? Then he laughed and he told that my name is Father Thomas Geevarghese. I am a priest in the Diocese of Madrid. So we talked for the first time. That was in 2017, I guess. And from that year onwards, I don't know how much hours we had spent in. When I was in the North India for my studies, 6 years, and in that area, when I come home, I go to meet him in person. So apart my previous speakers, they're having a huge with him. They had worked with him. They had walked with him. They tried. I don't have that much of experience to uh, share with a personal experience. The message that I have to give is it's just a friendship which he gave me and many of my friends. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് സുബിനച്ചനെ പറ്റിയുള്ളതായ നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞതിലുള്ള നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കഥകളൊന്നും അധികം ഇല്ല. എനിക്ക് അവിടെ അച്ഛനെ പറ്റിയുള്ള അച്ഛൻ പകർന്നു തന്ന അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിയും ആ ഒരു സൗഹൃദത്തെ പറ്റിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പറയാനുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് എനിക്ക് അച്ഛന്റെ വിസ്ഡം, അച്ഛന് വിസ്ഡം ഹി ഹാഡ്, ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ കൺവേർജിങ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വിസ്ഡം. ഒരു കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ളതായ ഒരു ജ്ഞാനമല്ല, അത് വളരെ പരന്നതായ ഏത് വിഷയത്തെ പറ്റി ചോദിച്ചാലും, അതിപ്പം തിയോളജി ആയിട്ട്, ചർച്ച് ഹിസ്റ്ററി ആയാലും, ഇനി അതൊന്നുമല്ല സയൻസ് അതുപോലുള്ള വിഷയങ്ങളായാലും, ടെക്നോളജി ആയാലും, ഹി വാസ് ആക്ച്വലി യൂസിങ് ദ ടെക്നോളജി. അച്ഛൻ വളരെ യൂസേജ് ഓഫ് ടെക്നോളജി ഫോർ ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് ഹിസ് വിഷൻ, അതായത് ഓർത്തഡോക്സി എന്നുള്ളതായ ഓർത്തഡോക്സി ബിയോണ്ട് ലിമിറ്റ് എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് പരിചിതമായ ടെക്നോളജിയെ എങ്ങനെ ഹൗ ടു യൂസ് ദ ടെക്നോളജി വിച്ച് ഹി ഈസ് ഫെമിലിയർ വിത്ത്, spreading of the vision. That is what I like the most about him. And his knowledge, liturgy. കുറച്ച് പേര് വിട്ടുപോയൊരു പോയിന്റ്, അച്ഛൻ ലിറ്റർജിയെ പറ്റിയുള്ള ഹിസ് ആൻഡ് നോളജ്. അതിപ്പം ലിറ്റർജിക്കൽ എക്കാറ സൈക്കിൾ ലാംഗ്വേജ്. He personally sent me. He was the one who sending with the recommendation letter. Subin Achen, I am going to Syria for taking my diploma in Syria. So he was having the knowledge. So apart from that, he is also to share the knowledge. ആ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൊടുക്കാനും കൂടുതൽ പേർക്ക് ആ അറിവൊന്ന് എത്തിക്കാനുള്ളതായ ഒരു കഴിവ്, അതുകൊണ്ടുള്ള താല്പര്യം എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല. He was that knowledge, but along with the knowledge he is having to share. ആ ഉള്ളതായ അറിവിനെ ഒന്ന് പകർന്നു കൊടുക്കാനുള്ളതായ ഒരു ഏറ്റവും the most about that is that point, which the knowledge, the sharing of the knowledge. Then as Dr. Ajay, sacrificial discipleship, ഒരു നഷ്ടം സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ആശയത്തെ മുറുകെ പിടിക്കാനും, അല്ലെങ്കിൽ to sacrifice anything which we are having for the is not that an easy task, and I don't think that many people will do that. So for sacrificing his life, his a good life, and moving with the vision which he had, and that is not everything which is not commonly found. So that is the second thing which inspired me most. Then the third thing is the ecumenity. He never asked for it, as my Abel has said. He never asked, I need this thing. Oh, no, this a facility, he'll use that. If that is not that, which means he never complains about any situation. ഒരു പരാതിയോ ഒരു പരിഭവമോ ആരെ പറ്റിയും ഏത് അവസ്ഥയെ പറ്റിയും നമുക്കറിയാം. He was sick. He never complains about that. He's having many bad, impressions and talks with many church bishops and church heads. He never complains, I had this, he's a bad. No. So that the best quality which he kept is that he's having every aspect, he'll keep it in mind, but he never projects it aside. എനിക്ക് ഇന്ന ആളിൽ നിന്ന് ഒരു മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. So that is a very very
And as we had silent Nuharo, he was a silent. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു one day there was a discussion in a group, WhatsApp ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഡെൻഡിഗൽ മിഷന്റെ പിതൃക്കളെ, ദ ന്യൂലി എമർജിംഗ് ഫാദേഴ്സ്, അല്ലെ പുതിയതായിട്ടുണ്ടായ പിതൃക്കളെ ഒക്കെ ചൊല്ലിയൊരു ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഈ അച്ഛന്റെ മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഹി വാസ് ദ മാൻ ബിഹൈൻഡ്. ഇത് ആരോ അച്ഛന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അയച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു 5 മിനിറ്റിനകം എനിക്ക് അച്ഛൻ വിളിക്കുകയാണ്. ലൈക്ക് നത്തിങ്, നീ ആരാ ഇത് പറയാൻ, അതിനെപ്പറ്റി ഞാനിതിനെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാനത് ചെയ്തത്. അപ്പം ഈ സ്കോൾഡർ മീ ലൈക്ക് നത്തിങ്. അപ്പം വളരെ ദേഷ്യത്തിൽ അച്ഛനോട് സംസാരിച്ച ഒരു ഇൻസിഡന്റ് അതാണ്. എന്തിനാ അത് പറയുന്നത്, എനിക്കിത് പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹം. ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ദാറ്റ് വി ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് ദിസ് സിൻസ് he cannot forcefully stop us. If he was alive somewhere, I mean, we would all and stop this thing. That's so he never encouraged to express or to project himself. No, and he never, if we say that Achan has did this, he'll forcefully he'll stop that, and he never encourage anybody or any circumstances to project or uphill his work. No, Achan will definitely, and that time in the WhatsApp group, the deleting message was not there. So I need to call the admin and to make the message later. അപ്പൊ അച്ഛനെ പറ്റി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടത് അഡ്മിനെ വിളിച്ച് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യിക്കുക എന്നിട്ടേ പിന്നെ എന്നെ സംസാരിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡിഡ് ദാറ്റ്. then I called him back. then I asked, അച്ഛൻ എന്തിനാ അച്ഛൻ you had did this and why are you again ഇതിനെപ്പറ്റി അച്ഛൻ ചെയ്തതിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് എന്തിനാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ പറയുന്നത്, ഇവരെ ഒന്നും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇവര് നല്ലതെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയോ. അപ്പൊ അത് എന്റെ വിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു ബോധത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തതാണെന്ന രീതിയിൽ അച്ഛൻ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശവും. ക്രിസ്തു പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യരുടെ മുമ്പിൽ ഉള്ള പ്രതിഫലത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ തന്നെ കിട്ടി. അതല്ലാതെ സ്വർഗത്തിലെ ഒരു പ്രതിഫലമാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അതിന് ഉള്ളതായ ഒരു ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ജീവിതം അച്ഛൻ ജീവിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അച്ഛന്റെ ഒരു ലാസ്റ്റ് എന്റെ വളരെ എന്നെ ടച്ച് ചെയ്തൊരു ക്വാളിറ്റിയാണ് കീപ്പിംഗ് ദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് അലൈവ്. നമുക്ക് കുറച്ചു കാലം ഒരു അച്ഛനെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അച്ഛൻ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എന്താ കുറെ ആയല്ലോ കണ്ടിട്ടെന്ന രീതിയിൽ ഒരു സ്നേഹാന്വേഷണം നടത്തുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഒരാൾക്ക് അച്ഛൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കുറെ ഇടത്ത് he's working in many aspects. So it is not a huge matter to have many friends. കുറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടാകുക, it's not that much matter, but to keep the friendship alive, that which means there has to be efforts to be needed for that. So that part I respect Achan the most. So keeping the friendships and connections alive, വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുക, അതിനെ ഒരു അല്പം കൂടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനായിട്ട് the effort which he put is that touches the most. So I'm concluding, നിങ്ങളെ പോലെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് സൗഹൃദ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് we had. I'll share one more very small incident where I was having an exam in Coimbatore. എനിക്ക് that was a Sunday. ആഴ്ച ഞാൻ അവിടെ കോയമ്പത്തൂര് പള്ളിയിൽ അവിടെ ഒരു പേഴ്സണേജിൽ എനിക്ക് അച്ഛൻ റൂം പറഞ്ഞു. ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചു. ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ വാസ് സൺഡേ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, നീ 1:30 ആകുമ്പം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വരണം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്റെ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് എന്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട് ഞാൻ അവിടെ അല്പസമയം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ എനിക്കിവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോ അച്ഛൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എനിക്ക് 1:30 എത്താൻ പറ്റില്ല. 2:45 മണിയൊക്കെ ആയി ഞാൻ വരുമ്പോ. അച്ഛൻ എല്ലാ ദിവസവും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് കുർബാന കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ട്രെയിനും പോയി അടുത്ത ട്രെയിൻ പോകാൻ വേണ്ടി എന്റെ ഒപ്പം പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വരുമ്പോ കാണുന്ന കാഴ്ച, കോയമ്പത്തൂരിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1A ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം. അതിനകത്ത് ഒരു ചാരു ബെഞ്ച് ഉണ്ട്. അച്ഛൻ ആ ബെഞ്ചിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ വന്ന് അച്ഛാ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞു. നീ കഴിച്ചോ? ഞാൻ പറയില്ല അച്ഛാ കഴിച്ചില്ല. അച്ഛൻ ബാഗ് തുറന്ന് ഒരു ബിരിയാണി എടുത്തു തരാണ്. ഇത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി, നല്ല ബിരിയാണി നിനക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ കഴിച്ചോ? അപ്പൊ ഞാൻ കഴിച്ചില്ല. അച്ഛൻ അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തു വിട്ടതായ, പള്ളി കഴിഞ്ഞ് കഴിക്കാൻ അവർ കൊടുത്തതായ ഭക്ഷണം അച്ഛൻ പാക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വിട. അങ്ങനെ കോയമ്പത്തൂരിലെ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമ്പർ 1-ൽ ഞാനും അച്ഛനും ബിരിയാണി കഴിച്ചു. അച്ഛൻ അവിടുന്ന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആ ഭക്ഷണം അവിടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കുന്നതായ ഒരു രംഗമൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ആലോചിക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ വളരെ ആ ഒരു സൗഹൃദം ഏത് വിധേനയും സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അച്ഛനെടുക്കുന്നതായ ആ ഒരു എഫേർട്ട്, അത് നമ്മള് വളരെ ആക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാനായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. വളരെ ഒരു സെയിന്റ്ലി ലൈഫ് എന്ന് നമുക്ക് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന രീതിയല്ല. അത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്
ഏത് രീതിയിലും ഒരു 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 സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത് തന്റെ വിഷനോട് ആ ഒരു ദർശനത്തോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ആൻ ഈസി തിങ് ദാറ്റ് എവറിബഡി ക്യാൻ ഫോളോ. ആ രീതി നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലെഡ് എ സെയിന്റ്ലി ലൈഫ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അജയ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ജീവിച്ചിരുന്ന അച്ഛനേക്കാൾ ശക്തനാകട്ടെ, വാങ്ങിപ്പോയ അച്ഛൻ എന്നൊരു ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ ഒരു മാപ്റ്റിസ് ആൻഡ് ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചസ് ഡോണ്ട് ഈ പ്രൊക്ലമേഷനോ ഒന്നും നമ്മുടെ വിഷയങ്ങളല്ല. ഇഫ് വി ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹീസ് എ സെയിന്റ്, ഹീസ് എ സെയിന്റ്. അതിന് സഭയുടെ അംഗീകാരമോ അല്ലെ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചസിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ഒരു വിശുദ്ധന്റെ ഒരു മാർഗം, മാധ്യസ്ഥമായാലും നമുക്ക് അല്പം കൂടെ പ്രിയപ്പെട്ടതാകുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് എന്നൊരു ബോധ്യം കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സി കോഗ്നിറ്റ് പേജ് ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പാട്രൺ സെയിന്റ് എന്ന് നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്രയും സമയം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എടുത്തതായ ആ ഒരു എഫേർട്ടിനെ I'm thankful. I'm thanking you everybody for the have taken, and let us not conclude or wind up with these sessions. ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അങ്ങ് നിർത്തി പോകാതെ we need to put forward about the thoughts and actions about, done by Reverend Father Thomas Geevarghese. Thank you. താങ്ക് യു ലിൻഡോ. ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷനെ പറ്റി ആലോചിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ ലിൻഡോ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിടത്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ആദ്യം വന്നിരുന്നത്. ഈ ഓർത്തഡോക്സി യൂണിറ്റ് പേജിനെ 2ാം തലമുറയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. കോവിഡിന്റെ സമയമൊക്കെയാണ്. ഈ ആദ്യം ഇത് തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി നിന്നിട്ട് 2ാം തലമുറയിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കും. അന്ന് പുറത്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സംസാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തഡോക്സി യൂണിറ്റ് പേജ് തകർന്നു, അത് 2 വിഭാഗമായി പോയി, അതെല്ലാം നശിച്ചുപോയി എന്ന് ഇങ്ങനെ പലയിടത്തും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ 2ാം തലമുറ ഏൽപ്പിച്ചതൊന്നും ആരും അറിഞ്ഞിട്ടുമില്ല, അറിയിക്കാനോ ആരും ശ്രമിച്ചിട്ടുമില്ല. ഞങ്ങളും ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് അതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തന്നെ പോകും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ അച്ഛൻ്റെ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കാനായിട്ട് പലപ്പോഴും പോയിട്ടുണ്ട്. പോകുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത്, എടാ നിന്റെ ഒന്നും കരിയർ കളഞ്ഞിട്ടല്ല ഇതിന്റെ പുറകെ പോകേണ്ടത്, നീ അതൊക്കെ നോക്ക്, അതിന് നടക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പുറകെ പോകണ്ട. അതായത് ഇവർ സ്ഥാപിച്ചൊരു സംഘടനയുടെ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിൽ ഇവർക്ക് സന്തോഷമുള്ളപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ കരിയർ, ഞങ്ങളുടെ ജോലി, ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ഒന്നും നശിപ്പിച്ച് കളയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് എന്ന് എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമായിരുന്നു. അച്ഛൻ എപ്പോഴും പറയും, ഞാൻ അന്നേ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആവരുത് എന്ന് അച്ഛൻ പ്രത്യേകം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഈ OCP എന്ന സംഘടന ഒരിക്കലും നിന്നു പോകരുതെന്ന ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അച്ഛൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് OCP കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ബോധ്യം അച്ഛൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഞങ്ങളുടെ 2ാം തലമുറയിൽ വരുന്നവർക്ക് മറ്റ് ചേർച്ചസുമായിട്ടുള്ള ഡെലിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോക്സിനെ പറ്റി കൃത്യമായൊരു ഉപദേശം അച്ഛൻ നൽകുമായിരുന്നു. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓർത്തഡോക്സ് ചേർച്ചുമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണത്തിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അച്ഛൻ രോഗശയ്യെ കിടക്കുക. അച്ഛന് വയ്യ 1 വർഷം മുമ്പ്. ഞങ്ങള് 3 പേരും അച്ഛന്റെ മുറിയിൽ ചെന്നിട്ട് അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടാ പോയത് ആ സംസാരത്തിന് വേണ്ടി. അപ്പൊ അച്ഛൻ ഞങ്ങളോട്, എടാ നീ ഇത് ചെയ്യുന്നുള്ളതല്ല, അച്ഛൻ വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് അത് നല്ല കാര്യം എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലാതെ അത് തെറ്റാണ് ഇത് ശരിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ജഡ്ജ്മെന്റ് OCPയുടെ ഒരു കാര്യത്തിലും അച്ഛൻ നടത്തിയിരുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഉപദേശകനെ, നല്ലൊരു വിശുദ്ധനെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് നഷ്ടം തന്നെയാണ്. അത് അച്ഛൻ മരിച്ചു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഇപ്പോഴാണ് അച്ഛന്റെ കബറടക്കം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അച്ഛൻ ഇല്ല എന്ന ബോധ്യം, ഒരു ശൂന്യത ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നത്. അതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ലായിരുന്നു. ലിനോ ചേട്ടൻ നേരത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ മീറ്റിംഗ് കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അച്ഛനിൽ നിന്നൊരു മെസ്സേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാമായിരുന്നു. OCP നടത്തുന്ന എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് ശേഷവും ഒരു മെസ്സേജോ ഒരു കോളോ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കും. അത് കുറ്റപ്പെടുത്താനല്ല, അത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു, അതങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരാളെ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഞങ്ങൾക്ക് തീർത്താൽ തീരാത്ത കടമാണ്. ഇതില് നമ്മുടെ ലൈവിലെ സെഷനിൽ ഒരു അച്ഛൻ അവസാനം വികാരിയായിരുന്ന കാരുണ്യയിലെ ചാപ്പലിലെ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അച്ഛൻ എനിക്കൊരു പുരോഹിതനല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം എനിക്കൊരു നല്ല സുഹൃത്തായിരുന്നു, ഡീപ്ലി അറിയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തായിരുന്നു എന്നൊരാൾ കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്.
ഇവിടെ സംസാരിച്ച എല്ലാവർക്കും OCP എന്ന സംഘടനയ്ക്കപ്പുറം അച്ഛൻ എത്രമാത്രം പേഴ്സണലി ഞങ്ങളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തെളിവാണ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അത് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കും. പുറത്തുനിന്ന് റഫും ടഫുമായി തോന്നിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ. പലർക്കും അച്ഛൻ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ്. പക്ഷെ അതൊന്നും തന്നെ ബാധിച്ചിട്ടില്ല. ആ തെറ്റിദ്ധാരണകളൊക്കെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ തെറ്റിദ്ധാരണയായിട്ട് തന്നെ തുടർന്നോട്ടെ, അതൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കില്ല, ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്, സഭയെ കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത്. അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഈ ഒരു പണമോ ഒരു പ്രശസ്തിയോ പേരോ സഭയുടെ പേരിൽ നേടിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ധാരാളം അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് പല ചേർച്ചസുമായിട്ടുള്ള ഡെലിഗേഷൻ ടോക്കുകളിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് വളരെയധികം ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ടായിരുന്നു. അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് വെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം സഭയോടും ഓർത്തഡോക്സി എന്നുള്ള ബോധ്യവും അതിനെല്ലാം അപ്പുറം ഞാനൊരു മലങ്കര നസ്രാണിയാണ് എന്ന ബോധ്യവും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആ മലങ്കര നസ്രാണിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ മുന്നിലും അടിയറ വെക്കാത്ത ആ ഉള്ളിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബോധ്യമാണ്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം കൂടെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം. ഇവിടെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം യൂണിയേറ്റ്സിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്, അബ്ദേ നുഹറോ എന്ന പേരിൽ. അതിന്റെ പേരിലും അദ്ദേഹം ധാരാളം പഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഫാദർ തോമസ് ഗീവർഗീസിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ യൂണിയേറ്റ്സിലെ പുരോഹിതരും അവിടുത്തെ നൺസുമായിരുന്നു. അവിടുത്തെ നൺസും അവിടുത്തെ പുരോഹിതരുമായിട്ടും വളരെ ഗാഢമായ ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർക്കെതിരെ ശക്തമായിട്ട് എഴുതുമായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ എഴുതുമ്പോഴും അവരുമായുള്ള സൗഹൃദങ്ങളോ അവരുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹമോ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല. അവരിൽ പലരെയും സെമിനാരുകളിൽ അദ്ദേഹം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോക്കറ്റിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തുകൊടു, വേറെ ആരുടെയും പൈസയില്ല, അദ്ദേഹം അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പൈസയിൽ നിന്ന് അവരിൽ പലർക്കും അദ്ദേഹം ഫീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതല്ല, ഇതൊന്നും ആരോടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ യാഥാർത്ഥ്യം. ലിനോചേട്ടൻ ഇവിടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറ്റർജിക്കൽ ലൈഫിനെ പറ്റി. ഈ സഭയിലെ പലർക്കും അറിയാത്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപവാസ രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചേർച്ചിൽ പലരും ഈ ഉപവാസ രീതി പിന്തുടരുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ സുബിനച്ചന്റെ ഉപവാസ രീതി രാത്രി സൂത്താറ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും ഭക്ഷിക്കില്ല. പിറ്റേ ദിവസം സന്ധ്യ നമസ്കാരം വരെ അദ്ദേഹം ഉപവാസമായിരിക്കും. ഇത് ഒരു ഉച്ച വരെയോ ഒരു 3 മണി വരെയോ ഉള്ള ഒരു ഉപവാസമായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ഇത് പകല് മുഴുവൻ ഉപവസിച്ച് ജീവിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സന്യാസി ആയിട്ടല്ല കേട്ടോ, സന്യാസി ആകുന്നതിന് മുൻപ് വെറും ഒരു ഐമേനി ആയിരുന്ന കാലത്ത് പോലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപവാസ രീതി, ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ഉപവസിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ആരോടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലാണ് ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് പലരും അറിയുന്നത്. അതൊന്നും ആരോടും പറയാതിരുന്ന് ജീവിച്ച ഒരു സെയിന്റ്. ജോർജേട്ടൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ സെയിന്റ് അൽവാറിയോസ് കാലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം കാലം ചെയ്ത് അവിടെ കബറടക്കപ്പെട്ടു. ഫാദർ തോമസ് ഗീവർഗീസ് കാലം ചെയ്തത് ഇപ്പോഴും പലരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് സുബിൻ അച്ഛൻ ആയിരുന്നു എന്ന് പലർക്കും അറിയാതെ അതിനുശേഷം മെസ്സേജ് അയച്ച ധാരാളം പേരുണ്ട്, ഇത് സുബിൻ അച്ഛൻ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളത്. അദ്ദേഹം ശാന്തമായി ഈ ലോകത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം, അത് അബ്ദേ നുഹറോ ഈ ലോകത്തിന് ശാന്തമായി തന്നിലുള്ള പ്രകാശം പകർന്നു കൊടുത്ത് കടന്നുപോയ പുരോഹിതനാണ്. ഞങ്ങൾ OCPക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ വിടവ് നികത്താനും പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾക്കിനിയും ഒരു നല്ല ഉപദേശകൻ, നല്ലൊരു സ്പിരിച്വൽ ഫാദർ ഇല്ല എന്നുള്ള ബോധ്യം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ആ ബോധ്യത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്, ആസ് ആൻ ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ വി ബിലീവ് ഹിസ് പ്രേയേഴ്സ് ആർ വിത്ത് us ഫോർ എവർ. ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ അവസാനിക്കുന്നവർ, ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഇത് തീരില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം. അന്ന് വരെ, അത് അവസാനം വരെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. OCP ഒന്നും ആരും ഒരു തരത്തിലും ഓൺ ചെയ്തിട്ടില്ല. സുബിനച്ചൻ എപ്പോഴും ഞങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഇതിൽ ഒരു രസകരമായ കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പോകണം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, ഈ തബലീത്തായുടെ കണ്ടെത്തലാണ്. ഈ തബലീത്ത അജേഷ് സാറും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുബിനച്ചനും കൂടെയാണ് കണ്ടെടുക്കുന്നത്. അന്ന് OCP ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു, ഈ തബലീത്ത OCPയുടെ ആർക്കൈവുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ. അതിനെ അന്ന് വെറും ഐമേനിയായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രദറായിട്ടുള്ള സുബിനച്ചൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നിനക്കൊന്നും കളിക്കാനുള്ള വസ്തുവല്ല, അത് സഭയിലേക്ക് തന്നെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ തബലീത്ത സഭയുടെ മദ്രാസ് ഭദ്രാസനത്തിന്
തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചത് സുബിനച്ചനാണ്. അതിൻ്റെ പേരിലും അദ്ദേഹം ധാരാളം പഴി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതൊന്നും യാഥാർത്ഥ്യമല്ലായിരുന്നു എന്ന് കാലം തെളിയിക്കും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം വരും തലമുറയ്ക്ക് വലിയൊരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടും. സെയിന്റ് നെക്താറിയോസ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടു. വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശുദ്ധനായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സെയിന്റ് അൽവാറിയോസ് വർഷങ്ങളോളം മറഞ്ഞു കിടന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം മറഞ്ഞു കിടന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോഴും മലങ്കര സഭയോ മലങ്കര നസ്രാണികളോ സെയിന്റ് അൽവാറിയോസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ആ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളായിരുന്നു ഫാദർ സുബിൻ വർഗീസ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയാവട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ വരും തലമുറയോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളൂ. കേരളത്തിലെ ഒരു സാധാരണ ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന് ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടി ഒരു IT പ്രൊഫഷണലായ ഒരാള് ലോകത്തുള്ള ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളെ പറ്റിയും ആ സഭകളുടെ യോജിപ്പിനെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ അത് തന്നെ ആർജിച്ചെടുത്ത കഴിവാണ്. അത് പ്രാർത്ഥനയിലൂടെയും തന്റെ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ആർജിച്ചെടുത്തതാണ്. 2 മാസം മുമ്പ് അച്ഛനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അച്ഛന് ഡയാലിസിസിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അച്ഛൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് സുറിയാനി ഗ്രാമർ വീണ്ടും ഇരുന്ന് പഠിക്കുകയാണ്. സുറിയാനിയിൽ അഗാധമായ ജ്ഞാനമുള്ള ഒരാള് വീണ്ടും സുറിയാനി ഗ്രാമർ വീണ്ടും ഇരുന്ന് പഠിക്കും. പഠനം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ആ പഠനത്തിന്റെ ഒരു ഫലമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സംഘടന എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് മുൻപിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ സ്നേഹങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. And we would like to thank each one of you for joining to this session to remember the life and legacy of Father Thomas Geevarghese, the silent Nuharo. And as Lindo has mentioned, he will be the patron saint for Orthodoxy Cognate page. And we would like to remember him as the third patron saint. We have 2 patron saints already, and we will consider him as the third patron saint for Orthodoxy Cognate page. Thank you once again for joining, each one of you, the all members of Orthodoxy Cognate page and the former members of Orthodoxy Cognate page. And we will do more things in the name of this silent Nuharo. And we know that this silent Nuharo won't be happy by doing many things and making a big publicity regarding Father Thomas Geevarghese. He will be only happy when we do that things in silence. Let that silence be there, but he will be remembered always among everyone who know him personally and who has benefited from the works of Father Thomas Geevarghese. Thank you all.